honor and dignity, education is the key for such a pride. It's education that brings out the meaning of life, and that is why education is for all alive. Inspired by Honorable CM Mamata Bandyopadhyay, Sarva Shiksha Mission in West Bengal is moving in tandem with all the states in the nation in pursuance of its key objective of imparting quality education to all. देश देश देखे एलाम गोटा देश घुरे एलाम पश्चिम बांगला देखे एलाम सर्वशिक्षा स्कूल বই লিব সিলেট লিব পেন্সিল লিব গো সর্বশিক্ষা স্কুলে জয়েন দিব গো পড়ার লেগে ড্রেস পাবো স্বাস্থ্য বিধান শিখে নেব সর্বশিক্ষা স্কুল খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুবো গো আদর্শ বিদ্যালয়ে জয়েন দিব গো জয়েন দিব গো Bardhaman district, one of the prime districts of this state, has shown much progress in implementing Sarva Shiksha Mission, which works towards the spread of education to all, irrespective of class, caste, gender or religion. You know, about 3 years back, some of us who were in charge of the district school education system, and some of the officers and staff members, we were sitting together, and one day, you know, a brainwave came that we should be somehow try to reinforce the school inspection system which the government had put in place long back. So all the levels of the entire school inspectorate system, which was supposed to be functioning very well, we found that somehow it has got dysfunctional at many levels. So we at one meeting we decided that we will make it more operational, and we could so that we could reinforce the entire school inspection system. Under the able guidance and supervision of Dr. Soumitra Mohan, District Magistrate, the District Administration of Bardhaman has not only brought about educational infrastructural development or arranged for midday meals, but has also set an inspirational example of the district in front of the whole nation in the sphere of making Sarva Shiksha Mission an effective and sustained intervention. One of the major interventions is the monthly inspection of schools, which has already become a huge success. This mechanism of inspections which we do in schools regularly over this period of 7-8 months, it's been an amazing experience. Actually, when we go to schools, then we try to understand what is going on inside the school. We see its different parameters. Then whatever is a good practice in one school, we exchange that with another school. ঠিক লিখেছে কে ঠিক লিখেছে উপর না নিচে আর একটা প্রশ্ন করব তুমি বলবে We are able to hear directly from students. So it's been amazing because overall every experience is teaching us something new about schools, about how we can improve this quality of education. এখান থেকে খুব ভালো করে কিন্তু পড়ে বেরোতে হবে, মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, আর পড়াশোনাটা একদম মানে সব বন্ধুদের নিয়ে একদম মন দিয়ে ভালো করে করবে। Bardhaman is one of the largest districts of the state of West Bengal. It has more than 5,000 academic institutions or schools, as a result of which it is quite difficult to implement an effective supervisory and monitoring system to evaluate their quality of education. The district administration and the district primary education council had collectively decided to take steps to enhance the quality of education by organizing the entire district education system through structured and methodical school inspection arrangements. A circular was issued regarding how many schools were to be inspected at every level within a period of a month. A specified format report is used during the school inspection. There is a system of ranking these schools according to various benchmarks and parameters as well. In every third week of the month, these specified reports are reviewed by the Educational Supervision Committee
existing at the subdivision level, chaired by the subdivisional officer. Discussions are held on issues like problems being faced by schools. ব্লক লেভেলে যখন শিক্ষা স্থায়ী সমিতি মিটিং হচ্ছে সেখানেও সেটাকে শেয়ার করব। All available reports are uploaded in the district's website to ensure transparency and for information dissemination to the public. The 6 resolutions sent by the subdivision are firstly analysed by the Office of Sorboshik Commission, Bardhaman, and then these proposals are placed to the district-level Educational Inspection Committee, comprising the District Magistrate, Chairman, DPSC, Additional District Magistrate, District Inspectors of School, Representative of Zilla Parishad, District Project Officer, Sorboshik Commission and OC. Midday meal during the committee meeting, which is held on the 4th week of every month. All these format reports were supposed to be routed to the district administration, the district level committee through the subdivisional committee, and we started sitting every month to discuss the format reports which were coming from hundreds and hundreds of schools. Whatever infrastructural problems the schools face are taken care of by departments like PHE and Sorboshik Commission. Appropriate reasons or causes of not providing proper quality of midday meal have to be furnished by those schools which are found lacking. These schools are also asked to satisfy mandatory and compulsory parameters of development and quality control. Bardhaman schools, they've generally been doing well, but they are now much more motivated, much more inspired, and each is trying to, do better than the other. There's a very healthy competition. If complaints of low attendance and closure of classes prior to assigned time and duration are received against any school, prompt action is taken. ক্লাসরুমে পরিদর্শন করলাম, কিন্তু পরিদর্শন করার পরে যে ব্যাপারটা উঠে আসছে সেটা হলো যে প্রত্যেক ক্লাসরুমে মাস্টারমশাইদেরকে আরও বেশি অ্যাক্টিভ হতে হবে। আপনারা অনেক ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছেন, অনেক লার্নিং এইডস, টিচিং এইড ইউজ করছেন, তার সত্ত্বেও কিন্তু বিশেষ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা তারা কিন্তু ইন্টারাকশন করছে না। আপনাদেরকে পেছনের দিকে থাকে, আপনাদের শিক্ষক মশাইয়ের কাছে আপনাদের রিকোয়েস্ট যাতে করে পেছনের দিকে যারা বসে রয়েছে তারা যেন ভালোভাবে রেসপন্স করতে পারে। Several important decisions to make qualitative improvement in education are taken in the meeting, and these decisions are adhered to across all levels. These are: 1. To strengthen the child cabinet and hone them as leaders in the class or school. 2. Regular use of school library is made mandatory for students. 3. Display of students' attendance, teachers' attendance, school duration and mission statement of the school is mandatory in all schools. 4. Prohibition of use of mobile phones in classrooms. 5. To send proposal for rationalized deployment of teachers to the department in order to maintain appropriate teacher-student ratio. 6. To keep the school main gates closed during school hours for safety and security of the students. 7. To introduce and conduct general knowledge discussion sessions for every class every week of minimum half an hour duration. 8. To make students present the topics taught in class so that they assimilate their lessons well and develop self-esteem and self-confidence. The schools are ranked every month, and the lagging schools are individually notified in writing so that they can improve on the required parameters and perform better. To motivate teachers further and recognize their efforts in building a child's future, the district administration also hosted a grand event, the Academic Excellence Awards, the first of its kind in any district, where the best performing schools were awarded in 24 categories. Learning environment, innovative work, quality of midday meal, usage of library, clean ambience, best teachers, best head teacher, best inspector of schools. This felicitation ceremony evoked a very positive response all over the district of Bardhaman. সর্বশিক্ষা মিশন বর্ধমান জেলার প্রত্যেক স্কুলকে ভীষণভাবে সাপোর্ট করছে এগিয়ে যাওয়ার জন্য
সেরকমভাবে আমাদের বর্ধমান আদর্শ বিদ্যালয় সর্বশিক্ষা মিশনের বর্ধমানের সাহায্য পেয়ে আমাদের স্কুলকেও অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। বিদ্যালয় স্তরে সর্বশিক্ষা মিশন বা সর্বশিক্ষা অভিযানের যে কর্মপদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে চলছে, কিছুদিন যাবৎ বর্তমানে নতুন একটা জোয়ার এসেছে, নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি, নতুন অনেক প্রজেক্ট অ্যাপ্লাইড হচ্ছে, যার ফলে বিদ্যালয়গুলির অবস্থান তার আভ্যন্তরীণ খোল নলছে বোধহয় পাল্টে যাওয়ার একটা সময় এসেছে। The schools are at present more enthusiastic to make a qualitative improvement of their institutions. They are happy to learn that their effort is receiving recognition and their way of progress is following the correct path. জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে আমি বলছি, পরিদর্শন আমাদের প্রথম কাজ। আর এই পরিদর্শন মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় ডক্টর সৌমিত্র মোহনের নেতৃত্বে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন মনিটরিংয়ের কমিটির সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করছি রুটিন মাফিক। তাতে দেখা গেছে পরিদর্শনটা অনেক অংশেই ফলপ্রসূ হচ্ছে। শনিবারেও ফোন করছে স্কুলের মাস্টারমশাইরা, স্যার আপনারা কি আসছেন? সর্বত্র একটা সাড়া পড়ে গেছে। One of the very thoughtful and sensitive innovations of the Bardhaman Educational Administration is the introduction of stress management in schools through meditation. আমরা এই মেডিটেশনটা করছি। আগে আমার যেরকম পরিস্থিতি ছিল, মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা পড়া মুখস্থ করতে করতে 2 ঘন্টা যেটা সময় লাগতো, সেটা আমার ক্ষেত্রে এখন খুবই কম সময়ে আমার পড়াটা হচ্ছে। The students are under great stress to perform well in their examination. Other than this, they are subjected to a very complex system of pressure, particularly due to the changing phases of adolescence. আগে আমরা যখন পড়াশোনা করতাম তখন ঠিকভাবে আমরা মনোযোগ দিতে পারতাম না, কিন্তু তারপর এখানে এত সুন্দর মেডিটেশনের ক্লাস করে আমরা মেডিটেশনের দ্বারা খুব সুন্দর উপকৃত হয়ে থাকি। More often than not, it has been seen that the adolescent students cannot share or express this mounting mental pressure. Rather, they prefer to suffer all alone, which at times brings disastrous results. To relieve this stress among students, Bardhaman District Administration decided to run stress management program through meditation. This initiative is expected to calm their minds so that they themselves are capable of solving most of their problems. মেডিটেশন করার ফলে আমি আমার পরীক্ষার আগে যে ভয়টা ছিল সেটা অনেকটা কেটে গেছে। ক্লাসটা যেদিন থেকে ম্যাম নেন সেদিন থেকে আমার খুব প্রিয় হয়ে গেছে। আমি অনেক সময় কথায় কথায় হঠাৎ করে রেগে যেতাম, তারপর এই মেডিটেশনের ক্লাস করার ফলে আমি আর কথায় কথায় রেগে যাই না। The resource persons eager to provide such counseling services were approached and requested to guide the students in meditation. The main aim was to help them find inner happiness and calmness of mind, to build self-esteem and to develop them into better human beings. The resource person visits the school once a week, where the students participate in concentration enhancement sessions. It has been observed that the most students, especially those who are appearing for board examinations, who are under a lot of mental pressure, are now relatively stress-free, and the student-teacher relationships have also become bettered. The administration is hopeful that continued practice of meditation will help students to deal with different critical life situations and help them build a strong personality. মেডিটেশন ক্লাসটা করতে আমার খুবই ভালো লাগে, এক কথায় বলতে গেলে দারুণ লাগে, আর একদিনও আমি এই ক্লাসটা মিস করতে চাই না। In order to facilitate the capacity of self-defense among girl students, karate training has been made mandatory in all girls' schools. This training is not only making them physically strong, but giving an impetus to their mental growth, with a beaming self-confidence ready to take on the world. আমাদের এটাতে বডি ফিটনেস থাকে, শেখার ফলে একটা নিজের উপরে একটা কনফিডেন্সও আসে। আমি এখন শেখাতে যাচ্ছি হঠাৎ যদি ওদের উপর কেউ হামলা করে ওরা নিজেদের কিভাবে বাঁচাবে। This initiative, first started in Bardhaman, has been recognized and accepted as a model for the entire country.
আমাদের স্কুলে অনেক দিন ধরে যে এই সেলফ ডিফেন্স শেখানো হচ্ছে, প্রত্যেক মেয়েদেরই এটা শেখা উচিত। আর মেয়েরা এটা শিখলে তার নিজেকে আত্মরক্ষা করতে খুবই সুবিধা হবে মেয়েদের। Another unique initiative in education in Bardhaman is a program to increase aptitude in science amongst rural students in public schools. A 4-day residential workshop based on science modeling has been initiated from 2015 to 2016 with the objective of inculcating interest in the science and scientific studies. যে এইভাবে পড়লে কি হয়, এক তো তাদের খেলাধুলোর জিনিসগুলো নিয়ে পড়ানো, তাতে তারা আরও ইনভলভ হতে পারে, নিজেদের আরও তার সাথে একাত্ম হতে পারে। আর সেটা হলে কি হয়, তখন তারা যে চিন্তা ভাবনা করছে সেই চিন্তা ভাবনাগুলো ফ্রিলি তারা এক্সপ্রেস করতে পারে। এতে তাদের নিজস্ব শিক্ষা বা চিন্তা ভাবনার প্রকাশ এবং তার থেকে জ্ঞান আহরণ করার ক্ষমতা এবং প্রবণতাটা খুব বেশি বেড়ে যায়। বিজ্ঞানকে যে এত সহজে শেখা যায় বা জানা যায় তা আমি এখানে এসে জানলাম। One of the key purposes of this workshop is also to shape out a scientific attitude and analytical bent of mind among students with the active involvement of Sarva Mission, Bardhaman, academic institutions, BITM and District Science Center of Bardhaman. The program Science is Fun was launched for students in 1045 upper primary schools for Bardhaman. 4 schools with 10 students each come together in a batch of 40, where they are guided by well-known researchers and scientists from all over the country in making 10 scientific models on different topics. Till date, 179 students have participated in the 4 batches in 4 workshops. A high level of enthusiasm has been observed among the students with regards to the residential science workshop, staying away from their everyday known environment and being able to look at science through interesting experiments, one of the most important indices of human development, and is surging ahead to achieve the desired goals. The entire initiative is taken by Sarva Mission, Bardhaman district. At present, inspection has been conducted in around 3,000 schools in the district. This has given efficacy and momentum to achieve higher educational goals.